Good evening, students. Good evening. So, tomorrow there will be an important session, and it is last topic of this trigonometry. So, we will be discussing trigonometric equations. So, Bareri, write the headline as trigonometric equations. Trigonometric equations. ನೋಡಿ, ನೀವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್? ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದನ್ನ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ 2. ಅದೇ ಥರ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದು ಒಂದು ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಬರಿಬೇಡಿ, ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮು ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಲಾಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡೆಂಟಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಯು ಫೈಂಡ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ್ದಾರು ಬಂದರೆ ಸೈನ್ 4x ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ 2x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ 3x. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್. ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೈ ಆರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್ ದಿಸ್ definition for trigonometric function equation. Equations involving, write this definition. Equations involving trigonometric functions equations involving trigonometric functions of a variable. ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈ ಇರ್ಬೋದು, ಝೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ trigonometric equations.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ sin 4x plus sin 2x equal to 0 ಅಥವಾ cos 4x plus cos 3x plus cos 2x equal to 0 ಅಥವಾ tan 6x equal to tan 4x. ಈ ತರದ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ದಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಆ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್, solutions of trigonometric equations. Solutions of trigonometric equations. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. For trigonometric equations, we classify them as principal solutions and general solutions. ಓಕೆ, ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ sin of x equal to 0. ಇದೊಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. sin x is equal to 0. ಸೊ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದ್ರೆ ಈ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 0. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ if sin x equal to 0, then x ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಆಂಗಲ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ 0 ಹೇಳಿ ದಯಮಾಡಿ. π/2 ಗ sin π/2 1 ಅಲ್ವನಾ? if sin 0 0, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸೈನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸೈನ್ ಗ್ರಾಫ್. ಇದು ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್?
ಇದು ಸೈನ್ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ 0, ಪೈ, 2 ಪೈ, 3 ಪೈ, 4 ಪೈ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ -π, -2 ಪೈ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ sin x = 0? ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್? ಒಂದು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸೇ. ಪೈ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ -π, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ -π. ಅದೇ ಥರ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ -2 ಪೈ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ -3 ಪೈ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ -4 ಪೈ, ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಏನು n ಪೈ, n ಅನ್ನೋದು ಎನಿ ಇಂಟೀಜರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ x = n ಪೈ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ. sin x = 0 ಆದರೆ x = n ಪೈ ಅಂತ, ಬೇರೆ n is an integer. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಥರನೂ ಬರದೆ, ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಬರದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರದೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ n. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ಗೆ. ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ n ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು n = ಇಂಟೀಜರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದರೆ n = 1, 2, 3, 4 ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಅಥವಾ -1, -2, -3 ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ರಿಲೇಷನನ್ನು ಅಥವಾ ಅಂಥ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನಾವು ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ n ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದು an equation or the general ಅಥವಾ solution involving an integer n. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು 0 ಮತ್ತು 2 ಪೈ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು, ಸಪೋಸ್ x is the solution, then it lies in this interval. 0ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ 2 ಪೈಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಈ ಥರದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಜನರಲ್ ರಿಲೇಷನನ್ನು ನಾವು ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ sin x = 0 ಇದೆಲ್ಲ, ಇದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನೋಡಿ. ಇದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು? 0 ಮತ್ತು 2 ಪೈ ವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ, 0, ಪೈ, 2 ಪೈ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ 0, ಪೈ, 2 ಪೈ. ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? x = n ಪೈ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ n ಇರುತ್ತೆ, n is an integer. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to 2 ಪೈ.
0 ಅಥವಾ 0ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು 2π ಅಥವಾ 2πಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಅಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್. The solutions of, write down this in Berkeley. The solutions of trigonometric equations are classified as number 1, general solution, and number 2, principal solution. Okay, ಬರೀರಿ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ. Write down first one, general solution. The expression involving, the expression containing ಅಥವಾ involving integer n which satisfies the given trigonometric equation is called the general solution. Write down principal solutions. Right. The solutions of a trigonometric equation, in short I can write TE, the solutions of a trigonometric equations which lies in the interval, which lies in the interval, closed interval 0 to 2π. Okay, so 0 ಇಂದ 2π ವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, so the solutions of a trigonometric equations
which lies in the interval 0 to 2 pi are called principal solutions. So ನೀವು ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು n is equal to 1 2 3 ಹಾಕ್ 0 1 2 3 ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ you will get principal solutions. Okay, so general solution is the solution which gives all principal solutions. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಬರೀತೇನೆ. if sin x equal to 0, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ sin x ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ಯಾವ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ n pi's ಅಂತ. ದೆನ್ the general solution is x is equal to n pi where n is an integer. n ಅನ್ನೋದು ಇಂಟೀಜರ್, n belongs to z. ಇದನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು n is equal to 0 1 2 ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ 0 ಇಂದ 2 ಪೈ ವರೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The principal solutions are okay. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, n is equal to 0 1 2 3 ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. if you put n is equal to 0 1 2 ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಪೈ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಮೊದಲನೇ 0 ಬರುತ್ತೆ, 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪೈ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ n is equal to 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 ಪೈ ಬರುತ್ತೆ. ಇವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ 3 ಪೈ ಬರುತ್ತೆ, 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ 4 ಪೈ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ, -1 -2 -3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ -π -2 ಪೈ -3 ಪೈ. ಬಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 0 to 2 ಪೈ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್. 3 ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ theorem number 1, write down this. For any real numbers, x and y, sin x is equal to sin y, down ಬರೀರಿ, sin x equal to sin y implies, ಈ ತರ ಡೌನ್ ಬರೀರಿ, x is equal to n pi plus -1 power n into y, where
n is an integer, n belongs to z. ಅಂದರೆ sin x is equal to sin y ಆದರೆ ಅದರ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ದಿ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ sin x plus sin y is x is equal to n pi plus minus 1 power n into y. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್. ಪ್ರೂಫ್ ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ sin x is equal to sin y. ಯಾರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ರೇರು. ಓಕೆ, ಎನಿವೆ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ sin y ಅನ್ನ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ sin x minus sin y equals to 0. ಇಲ್ಲಿ sin x minus sin y ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಿಂದೆ ನಾನು ಬರ್ಸಿದ್ದೇನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು. sin x minus sin y. What is transformation formula for sin x minus sin y? Can anybody? 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2. Who is this? Good, very good. 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2 equals to 0. Okay. Divide by 2 ಮಾಡಿ. What will get? Divide by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ cos of x plus y by 2 into sin of x minus y by 2 equals to 0. Zero by 2 ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಈಸ್ 0 ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು 0 ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಐದರ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಆರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ 0. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಐದರ್ ದಿಸ್ cos of x plus y is equal to 0, cos of x plus y by 2 is equal to 0, or ಇದರ 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋದು. ಓಕೆ,
ಹ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ನೋಟ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಸೈಡ್ಗೆ ಬರೀರಿ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ನೋಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಈಗಲೂ ಹಿಂದೆ ಬರ್ಸಿದ್ದು ನಾನು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿನೂ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ sin x is equal to 0, this implies its general solution is x is equal to n pi. ಆಮೇಲೆ if cos x is equal to 0, ಕಾಸ್ ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂತ ನಾನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹಿಂದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಆಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರೀತಾರೆ, 2n+1 ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ n is an integer in both the cases. ಸೊ ಇದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು. sin x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ x is equal to n pi ಅಂತ ಬರಬೇಕು. cos x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ x is equal to 2n+1 pi by 2 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಬೇಕು. This plays very important role in solving the problems. ಓಕೆ ಬರದ್ರಾ? ಓಕೆ, ಸೈಡಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದ್ರ ಅದನ್ನ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆಲ್ಲ, ಇದೇ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು. ಸೊ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2n+1 pi by 2. ಓಕೆ, ಇದು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರೀತೀನಿ. This implies x plus y by 2 is equal to 2n+1 pi by, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದೇ ನಿಮ್ಮದು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬೈ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ sin x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಂಗೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಈ ಥರ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ, x ಮೈನಸ್ ವೈ ಬೈ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಸಾರಿ n pi. where n is an integer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು sin x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಂಗೆ, ಇದು cos x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈಗ ನೋಟ್ ಬರ್ಸಿದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡಿ, ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮರ್ಜ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಈ ಹಿಂದೆ ಏನು ನೋಟ್ ಬರ್ಸಿದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡಿ, ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ 2 ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. 2 ಅನ್ನು ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2n+1 pi. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಈ 2 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ,
x minus y equal to 2n pi. Okay, we are interested in y, sorry, x. So either you can write x or y, no problem. X is equal to 2n plus 1 pi, ಈ y ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ, ಮೈನಸ್ y. ಇದರಲ್ಲಿ x is equal to 2n pi plus y. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಟ್ ನೀವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸೈಡಿಗೆ ಬರೀರಿ. ಯಾವಾಗಲೂ 2n ಅಂದರೆ ಇವನ್ ನಂಬರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಂಟೀಜರ್, 2n ಅನ್ನೋದು ಇವನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇವನ್ ನಂಬರ್ಗೆ 1 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ. ಟು ಎನ್ ಅಂದರೆ ಇವನ್, 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ 1 ಪವರ್ 2n ಅಂದರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪವರ್ 2n? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ? ಗುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಯಾಕೆ? ಮೈನಸ್ 1 ಪವರ್ 2n ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮೈನಸ್ 1 ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇವನ್ ನಂಬರ್ ನೀವು 2, 4, 6, 8 ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ 1 ಪವರ್ 2n ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 1. ಅದೇ ಥರ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ to generalize the solution. Minus 1 power 2n plus 1. 2n plus 1 ಅಂದರೆ odd. So minus 1 ತಲೆ ಮೇಲೆ 3, 5, 7 ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು? It is okay. Minus 1 ತಲೆ ಮೇಲೆ ಪವರ್ ಆಡ್ ಇಟ್ಟರೆ it will be minus 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರದ್ರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. x is equal to 2n plus 1 pi. ಈ ಮೈನಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ತರ ಬರಿತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈನಸ್ 1 ಪವರ್ 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಮೈನಸ್ 1 ಪವರ್ 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ನಾ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋದು. ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರಿತೀನಿ, 2n ಪೈ. ಈ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅನ್ನು ನಾನು ಪ್ಲಸ್ y ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬರಿತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ 1 ಪವರ್ 2n. ಮೈನಸ್ 1 ಪವರ್ 2n ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 1. ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ 1 ಪವರ್ 2n ಅಂದರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ y.
ಮೈನಸ್ 1 ಪವರ್ 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅಥವಾ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ y ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 1. ಇದು ಮೈನಸ್ 1 ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ 1 ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತಿಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಪೈ ಇಸ್ ಆಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಪೈ ಈಸ್ ಈವನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ y ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪವರ್ 2n ಪ್ಲಸ್ 1, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1 ಪವರ್ 2n. ಸೊ ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಬರಿತೀನಿ. ಎರಡನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಬೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೆಯೋದು. ಕಂಬೈನಿಂಗ್ 1 and 2. Combining 1 and 2. Okay. So coefficient of pi ಏನಿರುತ್ತೆ, either it is odd or even. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಇಂಟಿಜರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್? ಐದರ್ ದೇ ಆಡ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಬರಿತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ n pi ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪವರ್ n y, ವೇರ್ n ಅನ್ನೋದು ಏನಿರಬೇಕು, ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಸಾರಿ ಈವನ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಆದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ n is odd you will get this solution. So where n is an integer, ಅದು ಇವನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. So this is the general solution. ಇವೆರಡನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ n ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಜರ್. ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಇವನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ better write down this is the general solution of the equation sin x is equal to sin y. ಸೊ ಇದರಿಂದಾನೇ ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನೊಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Right. Find the general solution and
principal solutions of the equation sin 4x is equal to sin 2x. Okay. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಐತಿ ಈಗ ಕೊಟ್ಟದ್ದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಬರೀರಿ. given is in the form, ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ? sin x is equal to sin y ಇದೆ. ಸೊ ವೇರ್ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 4x, y ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ x, this is your y, this is in the form of sin x is equal to sin y. So what is the general solution of this equation? So what is the general solution? ಯಾವಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? What is the general solution? x equal to n pi plus minus 1 power n into y, where n belongs to z. ಇದು general solution of this equation. ಓಕೆ, ಸೊ x ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? x ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4x n pi plus minus 1 power n into ಎಷ್ಟು? 2x. ಓಕೆ, ಇವಾಗ x ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ. 4x ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬರೋಣ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ minus 1 power n into 2x equals to n pi. Our aim is to find x. ಇವುಗಳಿಂದ x ಕಾಮನ್ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 minus of minus 1 power n into 2 equal to n pi. So this implies x is equal to n pi by 4 minus of minus 1 power n into 2. Okay, so this is your x. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. So this is your general solution.
ಓಕೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ put n is equal to 0 1 2 3. Okay, so to find principal solutions, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 0 ಮತ್ತು 2, 0 ದಿಂದ 2 ಪೈ ವರೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವು. ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಪುಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, n is equal to 0 ಹಾಕಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. n is equal to 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 1 ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಮೈನಸ್ 2 ಅಂದರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 0/2 ಅಂದರೆ 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಟ್ n is equal to 1 ಹಾಕಿ. ಅವಾಗ x ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. n is equal to 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1 ಪೈ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ minus 1 power 1 into 2. So this is pi by minus 1 power 1 ಅಂದರೆ minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ minus 1 into minus plus ಆಗುತ್ತೆ, plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. So that gives you pi by 6. pi by 6 ಅಂದರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 0 to 2 ಪೈ ಅಂತಂದರೆ 0 to 360 ವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಪುಟ್ n is equal to 2 ಹಾಕಿದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. x is equal to n ಪೈ ಇತ್ತು, n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿದರೆ 2 ಪೈ 4 ಮೈನಸ್ 1 ಪವರ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಪೈ ಬೈ ಇದು 4 ಮೈನಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಬೈ 2. So this is 2 pi by 2. This is your pi. 2 to cancel ಆಗಿ pi ಉಳಿಯುತ್ತೆ. pi ಅಂದರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಥರದೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ. ಅಪ್ ಟು 2 ಪೈ ವರೆಗೆ 360 ವರೆಗೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. n is equal to 3 ಹಾಕಿದರೆ x is equal to 3 pi by 4 minus of minus 1 cube into 2. It is 3 pi by 4, ಇದು ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 pi by 6. 3 pi by 6 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, pi by 2 ಆಗುತ್ತೆ. pi by 2 ಅಂದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. n is equal to 4. x equal to 4 pi 4 minus of minus 1 power 4 into 2 4 pi ಇದು 4 minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. 4 pi by 2. This is 2 pi.
2 ಪೈ ಅಂದರೆ 360. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವೇ ಅವುಗಳ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಪೈ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. n is equal to ಏನಾದರೂ 5 ಹಾಕಿದರೆ x is equal to 5 pi by ಇದು 4 plus 2 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 5 pi by 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೈ ಬೈ 6 ಅಂದರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ. 30 into 5 150. ಕರೆಕ್ಟ್. 150 is also one of the principal solution. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 360 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ 6 ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 6 ಹಾಕಿದರೆ ಇದು 6 ಪೈ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 3 ಪೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್: 30, 90, 180, 360, 150. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇರಲಿ ಹಾಗೆ ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಮ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ we will have more examples. Right, theorem number 2. Right, for any real numbers or for any real numbers x and y, for any real numbers x and y, cos x equal to cos y, ಇದೇ ಥರ ಬರೀರಿ. cos x equal to cos y implies x is equal to 2n pi x equal to 2n pi plus or minus y. Where n is an integer. Okay, ಇದು ಇದರ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. So you have to prove that the general solution of cos x equal to cos y is this. So let us prove this. Proof ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, which helps in solving the problems. Okay, so consider cos x equal to cos y. ಸೊ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ cos x minus cos y equals to 0 and use the transformation formula. Cos x minus cos y is minus, very important and complicated, I told you. Cos x minus cos y ಇದ್ರೆ minus 2 sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2. Without the transformation formulas, trigonometry is going to be very tough.
ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ -2 ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -2. ಸೊ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ you can write it as sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2, which equals 0. As I said earlier, ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ 0 ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾರ ಒಂದು 0 ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ I can write it as sin of x plus y by 2 equals to 0, or sin of x minus y by 2 equals to 0. Okay. So this is in the form of sin x equal to 0. sin x is equal to 0 ಆದರೆ x is equal to n pi ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಈ ಥರ ಬರೀರಿ, x plus y by 2 is equal to n pi, or x minus y by 2 is equal to n pi. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ sin x is equal to 0 ಆದರೆ x is equal to n pi ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ x ಅಂದರೆ x ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬೈ 2, ಇದರಲ್ಲಿ x ಮೈನಸ್ ವೈ ಬೈ 2. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಟ್ನ್ ಆಸ್ x ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2n pi, 2 ಅನ್ನು ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ x is equal to 2n pi plus y. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ which implies x minus y is equal to, again it is 2n pi and you can write x minus, that's x is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2n pi ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1. ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಐದರ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, combining 1 and 2, so x can be 2n pi, either plus y or minus y ಇರುತ್ತೆ. 2n pi plus y or minus y, where n is an integer. So this is the general solution. This is the general solution of cos x is equal to cos y equation.
ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಿಂದಿನ ಥರ ಏನೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈಂಡ್ the general solution of cos 4x is equal to cos 2x. Okay. ಇದಂದ್ರೆ x, ಇದಂದ್ರೆ y. Okay, better you write. We know that the general solution of cos x is equal to cos y is what is the general solution? X is equal to 2n pi plus or minus y. So which implies ಇಲ್ಲಿ x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is x here? X means 4x, y andre 2x. So this implies 4x is equal to 2n pi plus or minus 2x. Okay. Okay, ಯಾಕೆ? Because x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4x ಇದೆ, y ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ. Better you note down this. Okay. So ಇದನ್ನ given ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is your x, this is your y. So solution ಅಂದ್ರೆ you need to find x. So x ಇರೋದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. 4x ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೋ, ಅಥವಾ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವುದು 4x is equal to 2n pi plus 2x ಒಂದು, ಅಥವಾ 4x is equal to 2n pi minus 2x ಒಂದು. ಈ ಥರ ಎರಡು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಈ 2x ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4x minus 2x is equal to 2n pi ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 2x is equal to 2n pi, ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದರೆ x equal to n pi. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ 4x plus 2x minus 2x ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, equal to 2n pi. So 6x equal to 2n pi, x is equal to 2n pi by 6. So 2 3s are, so ಅದಕ್ಕೆ n pi by 3.
where n is an integer in all the cases. ಬರದ್ರಾ? ಓಕೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಅಥವಾ ಫೈಂಡ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. cos 6x equal to cos 2x. ಓಕೆ, ಇವೆರಡನ್ನ ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. cos of 8x is equal to cos of 4x. General solution. Okay, solve means find the general solution. ಇವೆರಡನ್ನ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. Okay, so we will stop today, and tomorrow we will have one more session on this. So till then, take care.